আগামী 29 আগস্ট আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটিতে আরএসএস এর একটি বড় প্রোগ্রাম রয়েছে, বড় আকারের প্রোগ্রাম। সেখানে মোহন ভাগবত যাবেন, কিন্তু তার আগে সেখানকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারা এই প্রোগ্রাম নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। আপত্তি মানে কি? সরকার যাতে এখানে প্রোগ্রাম করার অনুমতি না দেয়, এই দাবি তারা জানিয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটির সিটি হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারা আন্দোলন করছেন। এখানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বলতে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়। অনেকেই ভাবতে পারেন যে সেখানে ভারত প্রবাসী আমেরিকার যে মানুষ সেখানে গিয়ে তারা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করেছে, এরকম নয়। আমেরিকার খাস মানুষ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইউএস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম, এছাড়া হিন্দুস ফর হিউম্যান রাইটস, এরকম বিভিন্ন সংগঠন এখানে দাবি তুলছে যে এখানে যাতে কোনো প্রোগ্রাম করতে দেওয়া না হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে এই প্রোগ্রামটি হওয়ার কথা রয়েছে। এটা তো গেলে একটা দিক, কিন্তু এই মুহূর্তে একটি বড় খবর সামনে এসেছে। নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জহরান মামদানি, ভারতীয় বংশোদ্ভূত জহরান মামদানির বড় মন্তব্য সামনে এসেছে। তিনি একজন মেয়র, সরকারি পদে বসে রয়েছেন, তারপরও তিনি বলছেন যে আরএসএস এর এই র্যালিকে আমি সমর্থন করতে পারি না। তিনি বলছেন যে আরএসএস এর এই র্যালিকে আমি সমর্থন করি না। কেন তিনি করেন না? তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বিভেদকামী শক্তি। তিনি বলছেন যে বর্জনমূলক চিন্তাধারা উদ্বেগজনক হয়ে থাকে। তিনি এটাকে এক্সক্লুশনারি ভিশন বলছেন। তিনি বলছেন আমার মায়ের বংশধর ভারতে রয়েছেন, তারা আমাকে যে ভারতবর্ষের ছবি দেখিয়েছেন সেই ভারতবর্ষ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতন্ত্র এবং বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। কিন্তু আরএসএস এর মতের সঙ্গে এই বহুত্ববাদ, প্রজাতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ এগুলো সাংঘর্ষিক, তাই তিনি এটাকে সমর্থন করেন না। তবে এটাও তিনি বলছেন যে আমি জানি না এখানে প্রোগ্রাম বন্ধ করার কোনো এখতিয়ার আমার আছে কিনা। একটা সরকারি পদে বসে তাকে হয়তো অনুমতি দিতে হতে পারে, কিন্তু তিনি সেটাকে সমর্থন করেন না। কানাডায় অনুরূপ কাণ্ড ঘটেছে, এমনকি কানাডার সংসদ সদস্যরাও এই দাবি উঠিয়েছিলেন। আমার প্রশ্ন হলো কেন এটা হচ্ছে? ভারতের একটা বড় সংগঠন, কেন এটা হচ্ছে? আপনারা প্রথমে জহরান মামদানির বক্তব্যটি শুনুন, তিনি কি বলছেন। You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family, and the one that I grew up being very familiar with, was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. Thank you. We have time for some more. তাই নয়, এখন আপনাদের আমি একটি ভিডিও দেখাতে চলেছি। ভিডিওটি হচ্ছে নিউ ইয়র্কের সিটি হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অ্যাক্টিভিস্টের ভিডিও মন্তব্য। তিনি আরএসএস সম্পর্কে কি ধারণা রাখেন সেটা আপনারা শুনুন। তিনি হচ্ছেন পিটার ফেডরিক। তিনি একজন অ্যাক্টিভিস্ট, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, একজন লেখক। তার বক্তব্য, তার মন্তব্য, তার কথা বোঝার কোনো দরকার আপনার নেই। শুধু তার পাশে থাকা যে মহিলা রয়েছেন সেই মহিলার হাতে যে একটা প্লে কার্ড রয়েছে, প্লে কার্ডে লেখা রয়েছে আরএসএস কিল্ড গান্ধী। অন্যান্য কথাও, বক্তব্য, মন্তব্য প্লে কার্ডে লেখা রয়েছে, কিন্তু আরএসএস সম্পর্কে পিটার ফ্রেডরিক কি বলছেন সেটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারবেন না। আমেরিকার অ্যাকসেন্টটা একটু জটিল অ্যাকসেন্ট, সেটা বোঝা খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। আমি অনেক কষ্টে সেটা উদ্ধার করেছি। তিনি এখানে আরএসএসকে হিটলারের নাজি বাহিনীর সঙ্গে, নাৎসির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলছেন যে আরএসএস এর যে তাত্ত্বিক নেতা রয়েছেন এম এস গোলওয়ালকর, তিনি হিটলারের গণহত্যাকে সমর্থন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে এখান থেকে কিছু শেখার রয়েছে। হিটলারের গণহত্যা থেকে কি শেখার থাকতে পারে বন্ধু? তিনি ইতিহাস তুলে ধরছেন, মোবাইল দেখে দেখে তিনি ইতিহাস তুলে ধরছেন। এছাড়াও তিনি বলছেন যে আরএসএস হচ্ছে কট্টরপন্থী একটি সংগঠন যেটা ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ইত্যাদি স্বীকার করে না। আপনি শুনুন তার বক্তব্য, শোনার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলে তো আর আপত্তি নেই, শুনুন। In 1939, as 22,000 Nazis occupied Madison Square Garden, the RSS's own guru penned a manifesto praising the Nazi purging of German Jews as a wonderful example to emulate in India.
Two continents the same year and an identical appetite for purging a country of the wrong kind of people. And this week, 87 years after American Nazis claimed the stage of the most famous arena in the United States of America, India's Nazis will walk in their footsteps. Founded in 1925, the RSS is the world's oldest, largest, and fastest growing fascist paramilitary. And it has spent a century devoted to a blitzkrieg mission to remaking India in its Hindu nationalist image and to building the kind of fatherland that their guru wanted, one where Muslims and Christians live as guests or don't live at all. 6 million uniformed men who answer to no one but their supreme leader, Mohan Bhagwat, whose victory tour celebrating the paramilitary's first 100 years will stage its grandest spectacle at Madison Square Garden on the 29th of August. And they have built their fatherland fantasy on a foundation of corpses from the first, starting with the original act of terrorism in independent India, the assassination of Gandhi by an RSS member. India moved to crush the paramilitary inside of a week, and the Home Minister who signed that ban warned that their speeches were full of communal poison, that the poison had cost that country the life of Gandhi, and that after Gandhi was murdered, the RSS handed out sweets. Well, the RSS's fingers must be sticky by now from all of the sweets they have distributed over the decades, because they have perpetrated more than a dozen pogroms in the century since they assassinated Gandhi, and their stormtroopers keep smashing down doors across India to drag families into the streets and slaughter them there, hunting Christians through their villages while they torch the churches and gut the orphanages, raping nuns and burning missionaries alive. In Gujarat, they gang-raped Muslim women in the road and set them on fire, hacked children apart in front of their mothers, and burned whole families alive inside their homes, butchering 2,000 in just 3 days. And they did not just slaughter Gujarat's Muslims. They turned them into such a rarity that they're practically a rumor, which Mayor Mamdani knows all too well, because when he tells people that his father's family are Gujarati Muslims, he says that they're shocked that there are still any left at all after what the RSS did to them. That is the movement which has entranced Western fascists from its origins to the present day. Anders Breivik, the most lethal white nationalist terrorist of the 21st century, called on Hindu nationalists and white nationalists to learn from each other and cooperate